Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Alice Weidel asszonyt, az Alternatíva Németországért párt társelnökét a budapesti látogatás alkalmából rendezett sajtótájékoztatón. Tisztelettel köszöntöm Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, az Alternatíva Németországért párt jelenlévő képviselőit és minden kedves vendégünket. Elsőként felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Madam President, dear ladies and gentlemen, no matter how we wish to deny it, there is something very peculiar about this meeting. AFD is not the party whose leader is received everywhere in Europe by prime ministers. But it is high time that that should be changed. That is why we are here today, and it is to my great pleasure that Madam President accepted my invitation and visited us here in Budapest. Thank you very much. The German-Hungarian relationships constitute a very special relationship within Europe. It is not only worth thinking of history, but also the current figures. Hungary would fare much better if Germany were successful. The two economies are in a very close relation, and we await and expect the upcoming period when Germany will once again be successful. And in the backwaters of the German success, we Hungarians, the Hungarian economy, can gain access to extra dynamics. Madam President and I covered multiple issues, but what was most important to us Hungarians is as follows: what can we expect? What can we Hungarians expect from AFD? The way we can answer that question is if we observe the program of the party AFD and if we enter into negotiations with Madam President. And I can tell the Hungarian public that all the most important items on the program agenda of AFD would be beneficial to Hungary, and it would be great if they were implemented, starting from migration all the way to energy policy. So the most important lessons learned from this meeting, which I can convey as a message to Hungarians, and there are many Germans who actually live in Hungary. There are some 30,000 Germans who have moved to Hungary, and there are hundreds of thousands of Hungarians who have a relationship with Germany through their relatives. And it's especially to them that I say that everything that AFD represents, if it were implemented, it would do good to Hungary, and I can bravely state that based upon our talks today. Naturally, we also discussed Europe, since both Germany and Hungary are member states of the European Union. I was actually the more radical in that issue, which is no little feat, but in quite an unveiled manner, I told Madam President that I firmly believe that Europe, the European Union, is in great trouble, which has two reasons. It is in trouble because of the content of the politics, the policies that it is currently implementing, and it is in trouble because of the way it wishes to implement it. So there's a problem with the content and the problem with the form. So that I can describe the situation in a German philosophical manner. Contextually, what is the problem is that the economic policy performed in Brussels today condemns us to a defeat as opposed to our competitors in the world economics. With this current policies, you cannot push Europe onto a growing path, a path of growth. Migration also has an economic impact. We have to admit that too, but we must also admit that the Green Deal is dead. It cannot be reformed, it cannot be adjusted, it cannot be reshaped. We must simply forget about it. We do require a green approach. The climate issue is very important, but the way it has been compiled and how it is called a Green Deal in Europe, it will be the ruin of us, because the result of that is that we have to
pay 2 to 3 times as many for electricity and 3 times as many for gas as our American competitors. In that way, we cannot win this competition, and we cannot win any economic competition. Therefore, we require a completely new energy policy. I am convinced that the energy sanctions have to be abolished. The negative discrimination towards atomic energy has to be removed, and the old energy transportation routes have to be reopened, and the energy sources that have been abolished have to be reintroduced to the European economy. And I must also say that there are already visible signs of the problems of the European economy, but as we Hungarians say, the worst is yet to come. The wrong economic policy of Europe and the wrong Green Deal, its consequences are about to be felt. So much about the content. As for the shape, the form, the reason why the European Union is in great trouble is because it strives to perform policies against the people. While the people clearly state that they do not wish to see migration, Brussels represents a pro-migratory approach. A vast majority of people in Europe want peace, and the European Union wants to win a war against Russia. The European people want to protect the purchasing power of their salaries. They want a policy that supports the middle class, and as opposed to that, what they receive makes them increasingly poorer. So there is a democracy problem as well. If a ruling elite is not willing to accept what the people expect of it in significant issues, and is not willing to incorporate this democratic will into its own policy, then there is a democratic problem, and there's also a political, consensual, and a formal problem with the shape of things. These are the issues in Europe, and if this continues, I do not know who will save the European Union in the end. We also exchanged serious thoughts on the war. It is well known that Hungary is the only country in Europe which, in the Russian-Ukrainian war from the very beginning, has been on the side of peace. We regard this war as a bad war, and from the first moment we recommended the isolation of this to the European Union. We should isolate it, limit it, and before it starts escalating in its embryonic form, we should make it manageable. The European Union opted for the very opposite of that, and they entered on the war path. They dug out the tomahawk and painted themselves with war paint and called the war their own war. And therefore there's a countless inflow of very expensive arms and financial sources to Ukraine for the sake of a hopeless war. I reiterated to Madam President that Hungary is still on the side of peace, and we consider it a great historical change that the United States of America has also become in favor of peace. So it's not only the Vatican and Budapest, but the Vatican, Budapest and Washington, D.C. that stand for peace, since the President of the United States wishes to implement a policy of peace, and I interpreted that to Madam President as a positive and hopeful sign, which hopefully will bring about the date of the closing of the war, the end of the war, as soon as possible, which, besides the gaining impetus of the German economy, would be the other prerequisite of us here in Hungary to fare better. I also shared with Madam President that Hungary is incapable of saving the European Union. We're talking about a country of 10 million residents. We cannot remedy the problems, issues of the European Union. The French and the Germans have to do that, and we have to work on ensuring that Hungary is successful and be successful. If there is a European Union, then that. We closed our discussion in that optimistic fashion. Thank you for your kind attention. Thank you, Mr. Prime Minister. And now I would kindly invite Ms. Alice Weidel, co-president of Alternative für Deutschland, to deliver her address. Thank you very much, Prime Minister Viktor Orban. I would like to deliver my heartfelt thanks to you
for accepting my wish to meet you here today, and it is a great pleasure that I had the opportunity to do. Einen europäischen Nachbarn zu haben, vor allen Dingen zu Ungarn. Wir als Alternative für Deutschland haben beobachtet, dass die Beziehungen sich zu unseren direkten Nachbarn verschlechtert haben, vor allen Dingen zu Ungarn, aber auch zu unseren ehemaligen Partnern, zu den Großmächten USA, Russland und China. Meine und unsere vornehmste Aufgabe ist, diese Beziehungen wieder deutlich zu verbessern und zu reparieren. Und das ist auch der Grund, warum ich in Ihre wundervolle Hauptstadt gereist bin, Budapest, eine wundervolle Stadt, die Sie haben, auf die Sie sehr stolz sein können. Sie haben ein wundervolles Land, auf das Sie stolz sein können. Und genau das möchte ich persönlich für die Bundesrepublik Deutschland auch wieder haben. Unser Land, Deutschland, ist schwach geworden. Es ist ein schwaches Land geworden mit einer schwachen Führung, mit einer schwachen Wirtschaftspolitik. Wir haben das energiepolitische Rückgrat zerstört durch eine komplett verunglückte grüne Politik, die begonnen wurde von Angela Merkel. Angela Merkel hat unser Land ruiniert. Wir haben eine ungesteuerte Migration nach Deutschland hinein. Auch hier hat die deutsche Regierung die Nachbarn in Mitleidenschaft gezogen, vor allem den Ungarn. Ungarn ist das Bollwerk gegen illegale Migration. Und wir als Alternative für Deutschland, wir wollen ebenfalls keine illegale Migration mehr in unserem Land haben. Unser Land leidet, die Menschen leiden in unserem Land unter illegaler Migration, unter importierter Kriminalität, hoher Ausländerkriminalität, hoher Jugendkriminalität. Und das können Sie an der polizeilichen Kriminalstatistik ablesen. Diese Zahlen sind alle belegt. Die Probleme gehen weiter in dem Bereich der Wirtschaftspolitik. Deutschland hat die höchsten Steuern und Abgaben in den Industrienationen. Die Menschen leiden, die arbeitende Bevölkerung. Und darum ist es uns als Alternative für Deutschland so wichtig, die Ordnung in unserem Land wiederherzustellen. Wir wollen ein stolzes Deutschland haben. Wir wollen so stolz sein auf unser Land wie Sie auf Ihr Land. Und das haben Sie geschafft. Warum Sie für uns als Alternative für Deutschland ein Symbol sind, ein Symbol für Vernunft und ein Symbol für Souveränität und Unabhängigkeit. Das wünsche ich mir für unser Land auch. Und dafür bin ich als Kanzlerkandidatin in Deutschland angetreten. Keine ungesteuerte illegale Migration mehr, eine vernünftige Energiepolitik mit vernünftigen Energiepreisen. Deutschland war einst ein Land mit der günstigsten und sichersten Energieversorgung. Das haben wir zerstört durch eine grüne Ideologie, angefangen mit der CDU. Wir sind angetreten, die Steuern drastisch zu senken. Wir werden in Deutschland, wenn wir in der Regierung sind, werden wir die CO2-Abgabe abschaffen. Wir werden die Energiesteuern senken. Wir werden die Einkommensteuern senken, Unternehmenssteuern, Konsumsteuern. Wir wollen ein freiheitliches Land. Und auch hier sind Sie Vorbild für uns. Die Freiheit, Schutz der Meinungsfreiheit. Wir sehen, dass in unserem Land eine Verbotspolitik betrieben wird, wie wir es eigentlich nur aus planwirtschaftlichen und kommunistischen Systemen kennen. Für mich ist im Übrigen Angela Merkel die erste grüne Kanzlerin, die unser Land hatte. Ich möchte das Gegenteil. Ich möchte Freiheit haben. Ich möchte ein freiheitliches, reiches Deutschland, ein wohlständiges Deutschland, ein souveränes Land, was in guten Beziehungen mit den Nachbarn steht und in guten Beziehungen zu Ost und West. Das ist unsere vornehmste Aufgabe. Und dazu gehört unser eigenes Land als größtes Land in Europa in der Mitte wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und in Ordnung zu bringen. Und da sind Sie uns ein ganz großes Vorbild, das gemeinsam zu beschreiten.
Vielleicht noch ein letztes zur Europäischen Union. Ja, Sie haben völlig richtig gesagt, dass ich mich etwas zurückhaltender geäußert habe. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam anstrengen sollten, die Europäische Union unbedingt zu reformieren. Und das geht nur von innen heraus. Das geht aber auch nur, wenn wir starke Nationen, selbstbewusste Nationen haben. Und das gelingt, indem wir die Kompetenzen der Europäischen Union zurückbauen, den gesamten bürokratischen, teuren, auch aus meiner Sicht korrupten Überbau abbauen, diese Menschen in der Europäischen Union einer vernünftigen Arbeit zuführen. Sie sollen sich alle vernünftige Jobs suchen, damit sie wissen, wie sich die arbeitende Bevölkerung fühlt und wie es sich anfühlt, normal arbeiten zu gehen und Steuern zu bezahlen. Und vielleicht könnten dann diese Menschen auch nachvollziehen, welche Politik wir für ein Europa wollen. Denn diese Politik, die wir wollen, würde dazu führen, dass Europa wieder stark wird, mit einer starken Führung. Und die Führung liegt nicht in ungewählten Kommissionen. Es ist nicht von der Leyen. Sie hat überhaupt gar kein Mandat, sie ist nicht mal gewählt. Die Kompetenz und die Souveränitäten, die Entscheidungen müssen in den gewählten Nationalparlamenten liegen. Und dazu braucht es starke, selbstbewusste, reiche Nationen. Und ich kann Ihnen versprechen, wir als Alternative für Deutschland unter einer Regierungsbeteiligung, wir werden dem Pfad von Ungarn, unserem großen Vorbild, folgen. Wir werden unser Land wieder in Ordnung bringen und dementsprechend möchte ich mich bedanken für Ihre Vernunftpolitik, für Ihren Freiheitskampf, für die Freiheit der europäischen Völker und wir werden Ihnen mit Freude folgen. Diese ganze Bevormundung und Einschränkung der Meinungsfreiheit und die ruinöse Wirtschafts-, Steuer- und Migrationspolitik von Tag 1 zu beenden. Lassen Sie uns mit Hoffnung in die Zukunft von Europa blicken. Ich bedanke mich. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm miniszterelnök úr. Néhány kérdésre lesz most időnk, először a magyar televíziót kérem. Morning, I'm Laszlo Mészáros from Hungarian television. I would like to ask from Madam President and Mr. Prime Minister, during the course of your talks, did you discuss the reforms of the Brussels migration policy? And my question goes to Madam President. What is your take on the fact that Hungary has been ordered to pay a fee of €1 million a day for closing the southern border, and do you plan to take joint steps in order to curb illegal migration in the future? I am very grateful. Muss das hier leiser stellen? Ein Bollwerk gegen die illegale Migration ist, und es ist völlig falsch, dass Ungarn zu Strafzahlungen aufgefordert wird. Und das zeigt den falschen Pfad der Europäischen Union. Ungarn hält sich an Recht und Gesetz. Wer das Gesetz bricht, das ist die Europäische Union. Der europäische Binnenmarkt und das Schengen-Abkommen, was über 30 Jahre existent ist, da sehen wir erst nach der millionenfachen illegalen Migration, dass Schengen eigentlich gescheitert ist. Und man hätte Schengen schon lange abwickeln müssen. Denn Schengen beinhaltet, dass wir gesicherte Außengrenzen haben und dafür unsere Binnengrenzen, unsere Innengrenzen öffnet. Das ist ja nicht der Fall. Und dementsprechend trete ich persönlich, und das war auch immer schon Programm der Alternative für Deutschland, unsere Binnengrenzen, die deutschen Grenzen zu schließen und es Ungarn gleich zu tun, um ein Bollwerk gegen die illegale Migration zu sein. Wir schaffen das nicht mehr. Die Europäische Union ist für eine illegale Migration offensichtlich und wir sind dagegen, weil wir unsere Bevölkerung und unsere Länder schützen wollen. Es ist nicht nur teuer, es ist gefährlich. Und das, was in Deutschland passiert und auch in Frankreich, das ist etwas, was wir sofort beenden werden. Und wir werden es unter einer AfD-geführten Regierung, werden wir aus dem europäischen Asylsystem ebenfalls austreten.
refugee system. Hungary has a population of 10 million. Germany has a population of around 84 million. It would be very impolite for us to provide recommendations to the heads of any other states, but in the case of such proportions, we must be extra cautious. So I would refer to the Germans and Germany and the voice of respect, with one exception, and I must apologize for that, but that is migration. They almost ruined us. If we had allowed for the pressure to take over us that came from Germany and Brussels jointly as of 2015, added to that were the US Democrats, and if we had complied with the rules that were forced upon us, and if we had implemented the orders that were issued to us by them, then from the aspect of migration, Hungary would look like Germany, which we do not wish to see happen. And once again, my full respect goes to Germany, but Hungary lived through very difficult and hard years when huge German pressure was and remains actually on us to change the migratory regulations and rules and allow the migrants to enter into Hungary. I do not wish to provoke anyone, but the number of migrants in Hungary, Madam President, is zero. Just imagine a Germany where there is not one single illegal migrant. Imagine a Germany where only those can enter into the territory of the country whom you allow to step onto the territory of the country. This is what we have in Hungary. And this is what they would have us change every day. And that's why we have to pay a fine of 1 million euro a day. And we have to pay a fine of a single payment of 200 million euros. It's because we do not allow illegal migrants into Hungary. That is the case. I am not a great mathematician, but it is easy to calculate that if this 1 million euro was taken away from us each day, it's still cheaper for Hungary than letting in illegal migrants. Not to mention the fact that allowing illegal migrants to step into the country would have a historic and irrevocable impact. So we have no illegal migration in Hungary, and I apologize to Madam President. But if Berlin and Brussels separately or together do somersaults in there, we will not take any steps back in the case of illegal migration, because we must protect the borders of our country, and the illegal border crossing is a crime, and anyone committing a crime will be condemned and they shall be removed from the country, and we shall not change that. I must also say that it is not against Madam President, but we have a bad feeling against Germans. Namely, that this is not acknowledged that we are Germany's protective force. We protect Schengen and the entire European Union from the south by not allowing the illegal migrants to enter into Europe. You should observe us as captains of these border fronts. I'm not saying that you should pay us a fee monthly, because that is not expected, but at least do not shoot us in the back. If you cannot utter a nice word about us, then at least do not impose fines on us. This is an abuse of European power from Brussels, and it's an abuse of power from Germany. The question is, what can we do in such a situation? I have no hopes towards the reformation of the Migration Pact. It's bad as it is. It has to be disposed of, and we cannot convince the Brussels bureaucrats of that. There is a single path in this environment, and that is revolution. You have to revolt against the current regulations and the Migration Pact. We revolted against it in 2016, but Poland also did that. In Poland, what they are doing is the exact same as what we Hungarians do, but they are commended for that, whereas we are penalized, and that's due to ideology. And if I understood the program of AfD, is that they would actually assume the Hungarian regulations, which is a revolution against the Brussels
rules, and that is what I wish for, that Germany revolts against the migration pact, therefore providing us Hungarians with help. Thank you very much. Auf eins, the floor is yours first. I am Martin Miller from Auf eins. Between Hungary, Europe, with the United States, considering that President Trump, on one hand, is pushing back the globalistic liberal agenda, but on the other hand, she could make a very aggressive politics in traffic, in tariffs and trade against Hungary and Europe. Und an Frau Weidel die Frage, Sie sind ja auf der europäischen Ebene im Moment mit einer anderen ungarischen Partei verbunden als AfD. Sie haben heute auch über die Unterschiede gesprochen, die es zwischen Ihnen gab, etwa mit Blick auf die EU. Plant die AfD denn jetzt ein strategisches Verhältnis zum Fidesz? Und was würde das bedeuten für die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene? Vielen Dank. May I? Yes, please. May I answer your second question on my behalf as well? May I just have some sentences for clarification? So the AfD-vel való kapcsolat. The relationship with AfD, despite our closeness in ideology, had one very public obstacle, and this is no secret. I openly mentioned this to Madam President. It is of great significance of Hungary that we establish a good relationship with the government of Germany, the current government of Germany, regardless of its composition. So there is a level of the countries and the level of the parties, and I would never go as far as to demolish Hungarian interest over the party's interests. That's why I was cautious with the AfD, but I now believed that everything would come to a change, and it is obvious that AfD is the future. To me, from what I see, what I can interpret, what becomes obvious to me is that if a ruling elite refuses to stand on the side of the people, well, there comes a party that is on the side of the people, then they have the future. And since the popularity of AfD has reached 20%. So they're 20 million. They're 20%, sorry, in Germany means divide 80 by 5. That's a number of votes anywhere between 15 to 20 million. The political camp of AfD is almost twice the size of the entire population of Hungary. A relationship with such a party, with such a support, cannot be penalized on the level of interstate relationships. So not even the German government can penalize that in the dimension of interstate relationships. The support enjoyed by AfD is so big, and this is obvious to everyone, and I believe that is the future, and that is why I believe the time had come to invite Madam President. As for President Trump, the first and most important issue is that the American liberal progressive boots have been removed from our Hungarian chest, and there were two boots on our chest, the Brussels progressives and the US liberal administration. One of them have now been removed. I am not saying that the current situation is comfortable, but at least we can breathe. So the great international pressure against which we had to make the country successful has now been cut in half, and that's a great deal. And the skeletons are pouring out of the closet. It turns out that from American taxpayers' money in Hungary and probably in other countries too, all of our opponents had been funded, progressive, left-wing media, NGOs, everyone, and that has come to an end. From that aspect, the political competition will be more fair than it used to be. My second comment
is that as I see, the President of the United States has changed or shall change the world in 6 issues. This is clear to see and obvious. Number 1, it will change the way of thinking of the world in 6 issues, I believe. As to how that will be implemented in reality, that's a different question, but the mindset will be changed. Number 1 is what we think of migration. To cite the American president, it's no good, it's bad. It's no good, it's bad. The second, it will change our way of thinking in the fact that war is bad, peace is good. So far, the opposite was stated in Europe. War is good and peace is bad. If anyone who wants peace serves the purposes of Russia. But that's put to an end because the Americans have stated that war is bad and peace is good. Number 3, it will change our way of thinking concerning a Green Deal. Without the respect of the requirements and demands of the industry and the economy, any Green Deal is bad. What I hear, the best car is that is not manufactured. I hear that from Germany. I mean, it sends shivers down my spines. A green policy, saving the world in a way that we do not take into consideration economic realities is impossible. That's the third change. Number 4 is Christianity. In the world, it has become fashionable, the progressive liberals have made it fashionable to mock Christian communities, Christian values and Christian traditions. That has come to an end. Christianity is respectful. The Christian communities represent a value. That is what the President of the US says to everyone. Mocking a family has been put to an end. Demolishing the families is bad, strengthening the families is good. And number 6 is free speech is good and political correctness is bad. And that was the other way around as well. The progressives said that political correctness is good and uncontrolled speech is bad. That has been put to an end. These are 6 important changes in the world. What are happening here? And for freedom fighters like us, if I may refer to my president as such, so this is very beneficial for freedom fighters like us and the economy because Trump government in the USA. The problem is that the heads and leaders of the European Union and the European institutions, as scared chickens, are just sitting low in the field, awaiting their fate. I mean, scared chickens have no future. We're sitting there, or like the monkeys mesmerized by the snake, and we are just waiting to see what the President of the US will do. This is the worst that we can do, because the President will come and do things that will make us sweat. It will come and represent their own interests. We only have one option. We have to stand up bravely, with force, with self-assuredness, and provide recommendations for the Americans. Obviously, they would not like to see the imbalance of trade between US and Europe maintained, but we shouldn't just await the attack like the scared chicken. We have to stand up and say we have a recommendation. We have 3, 4, 5 recommendations, and we have to start negotiations. The problem is who? The European institutions cannot be taken seriously. The greatest problem of Europe is that it has no serious representative who could initiate US and European negotiations. Only 2 countries come to mind, possibly or preferably jointly, the French and the Germans. So the future of Europe is in the hands of France and Germany. If they provide a leadership for Europe, there will be a leadership. If they don't, then there won't. And that will have its economic detrimental impact in Europe, not only in the US-European relation, but in the China-European relation and every other relation as well, because there's no mercy for the weak. Gut, die zweite Frage wurde an mich gestellt. Wie verhalten wir uns innerhalb der Europäischen Union zueinander? Das war Ihre Fragestellung. Ich glaube, die Antwort ist recht klar, weil ich hier heute stehe in Budapest und wir uns unterhalten. Und ich glaube, dass der erste Schritt
immer eine Unterhaltung sein muss. Man muss abwägen, was sind die gemeinsamen Interessen, um eine gemeinsame, starke Politik zu formen. Und natürlich ist unser strategisches Ziel, und danach haben Sie mich auch gefragt, eine starke, freiheitlich-konservative Stimme in Europa zu haben, um die Europäische Union, um das Europa zu reformieren. Denn wir wollen zurück zu einem Europa, zu einem friedlichen Europa der Vaterländer und der starken Führung. Und wo ich gerade über Führung spreche, das ist ganz wichtig, was Viktor Orban gerade angesprochen hat. Europa ist führungslos. Gerade in der jetzigen Lage, wo wir einen Donald Trump als neuen Präsidenten haben, Senior President, ist es doch gerade so wichtig, dass Europa jemanden hat, der am Verhandlungstisch sitzt. Das hat Europa aber nicht, weil es ein bürokratischer Laden ist. Die USA haben keinen Ansprechpartner. Die starken Länder, Deutschland und Frankreich, aufgrund ihrer Größe, nur aufgrund ihrer Größe und Population, sind führungslos. Wir haben ein totales Führungsversagen in Deutschland. Gucken Sie sich das an, was dort einfach nochmal, um es zu wiederholen, was bei uns im Land passiert ist. Wir hatten eine instabile Koalition, eine Ampel, allein schon eine Traffic Light Coalition. Ich meine, allein schon das sagt, dass der Name eigentlich Programm war. Es ist an Lächerlichkeit eigentlich überhaupt gar nicht zu unterbieten. Und diese Ampelkoalition hat nicht Politik für den Menschen gemacht, so wie wir das wollen, sondern konsequent Politik gegen die eigene Bevölkerung. Und damit muss einfach Schluss sein. Und darum ist es so wichtig, dass wir wieder Führung aufweisen. Wir müssen unser Land führen, und zwar in guter Beziehung zu unseren Nachbarn und auch die Europäische Union dahin führen, wo sie eigentlich ursprünglich herkommt, nämlich ein Europa der Vaterländer, eines freien Binnenmarktes, ein freier Austausch von Produkten und Dienstleistungen. Wir wollen einfach wieder zurück zur Marktwirtschaft, zu einem freien Wettbewerb. Wir wollen weg von Verboten aus Brüssel. Das ist Planwirtschaft, das ist Kommunismus. Wir dachten, wir hätten das überwunden. Anscheinend ist es nicht der Fall, weil urplötzlich auch eine vormals konservative Partei wie die Union in Deutschland völlig nach links gerutscht ist. Und darum sind wir mittlerweile bundesweit in Deutschland zweitstärkste Kraft, stabil mit steigender Tendenz. Und wir sind in Ostdeutschland, die ehemalige DDR. Und das ist auch nicht rein zufällig. Die ehemalige DDR war ein kommunistisches Regime. Die Menschen wurden geknechtet. Und dort ist die Alternative für Deutschland stärkste Kraft. Und das ist gut so. Die Menschen haben ein ganz genaues Gespür dafür, wo die Reise hingeht. Und ich kann Ihnen sagen, sobald die Alternative für Deutschland in der Regierung sitzt, werden wir Schluss machen mit der Gängelung der Bürger. Wir wollen Freiheit. Ich möchte Freiheit für den Menschen. Wir wollen, dass die Menschen frei entscheiden können, was sie konsumieren, was sie einkaufen. Wir wollen, dass die Unternehmen frei entscheiden können, was sie produzieren. Angebot und Nachfrage, es ist so einfach und man muss die Menschen einfach lassen, weil der Mensch für sich, wir alle im Einzelnen als Individuen, wir wissen doch selbst am besten, was für uns selbst am besten ist. Das kann kein Staat sagen, das kann niemand vorschreiben. Ein Bürokrat weiß das nicht. Und dementsprechend muss Schluss sein mit der überbordenden planwirtschaftlichen Verbotspolitik. Und noch eins, diese Verbotspolitik, dieser Green Deal, hat unsere Länder ruiniert. Vor allen Dingen Deutschland, weil Deutschland das einzige Land ist, der einzige Geisterfahrer unter den Industrienationen, das diesen Pfad konsequent beschritten hat. Wir haben die höchsten Energiepreise, wir haben die höchsten Steuern und Abgaben, weil unsere Steuerzahler, die Produktivität, produktive Menschen, Arbeitnehmer und Unternehmen werden bei uns im Land bestraft. Und das muss aufhören. Warum? Weil die Unternehmen, die deutschen Unternehmen, reihenweise unser Land verlassen, dadurch die Menschen arbeitslos werden und letztendlich die Frage bleibt, wer finanziert das Ganze? Wir müssen sehr schnell sein. Wir sind angetreten als Alternative für Deutschland, sehr schnell zu sein.
Regierungsverantwortung zu übernehmen, denn unser Land hat es verdient. Und vielleicht als Letztes zur Friedensfrage. Wir möchten Frieden in der Ukraine. Wir sind, genau wie Sie in Europa, sind wir die einzige Kraft in Deutschland, die sich immer für den Frieden in der Ukraine eingesetzt hat. Sie sehen, die deutschen Regierungsparteien, aber auch die Union, sie drehen immer weiter an einer Eskalationsspirale, die ich persönlich für hochgefährlich halte. Darum ist auch die große Hoffnung in die neue Präsidentschaft von Donald Trump, der als einziger überhaupt begonnen hat, über Frieden zu sprechen. Dementsprechend ist dort auch eine große Hoffnung geknüpft, dass Europa in Freiheit geführt wird und vor allen Dingen in einen Frieden mit den Nachbarstaaten, allen voran mit der Ukraine, aber auch mit Russland. Und dementsprechend bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Köszönöm szépen, az Origót kérem. Good afternoon, I'm András Kovács from Origo. In light of today's meeting, how do you see the future of German-Hungarian relations after the 2025 parliamentary elections? And today's meeting, can it contribute to the fact that AfD, together with the CDU, with the help of the Hungarian government, could form a governmental coalition? I want to stay as far away from the German election campaign as possible. The Germans can decide who they want to see as government and what coalitions should be formed. The Hungarians have no say in that, and I remain far from that. There is one thing I don't remain far from, and that is telling the truth. And we in Hungary hope that there will be a government in Germany whose economic policy also serves the purposes of the Hungarian economy. Today I have been convinced that AfD has such a program. The other thing that we hope for is that there will be a government in Germany which will remove this Brussels pair of boots that is currently perched on our chest. The Germans so far have acknowledged that. They didn't encourage it, but they acknowledged it, and that Brussels dealt with us in a discriminatory fashion. We want a German government that stands up for fair and dignified treatment. Everything else is in the hands of the German people. Pán Kriszta vagyok a Reuters-től. A miniszterelnök úrtól kérdezném, hogy miért pont 10 nappal a német választások előtt gondolta, hogy kinyitja az ajtót a német szélsőjobb számára. The German elections that you opened the door for the German far right and you actually harmonize with the CDU and CSU and the Chancellor. And my other question goes to Madam Weidel. Did you discuss the following, what the Hungarian government, what do you think of the Hungarian government's and Fidesz's gender and family policy? Ich möchte erstmal vielen herzlichen Dank für die Frage, weil es mir Gelegenheit gibt, mit Mythen aufzuräumen. Und der Mythos ist, und das weise ich in aller Form von mir persönlich als auch von der Partei zurück, rechtsextrem zu sein. Das ist ein Label einer abhängigen Behörde in Deutschland, einem Inlandsgeheimdienst und eines Verfassungsschutzes, der nichts anderes tut, als Konkurrenzparteien wie der Alternative für Deutschland zu diffamieren, zu diskreditieren und vom parteipolitischen Wettbewerb am liebsten auszuschließen. Damit geriert sich diese abhängige Behörde, die an die Regierung im Übrigen berichtet, selbst als verfassungsfeindlich. Und ich werde Ihnen sagen, warum. In unserer Verfassung ist niedergelegt, dass jede Partei im Parteienwettbewerb gleich behandelt werden muss. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Wir haben behördlich gesehen keinen freien, gleichen Parteienwettbewerb.
Die Alternative für Deutschland ist strukturell seit 11 Jahren ihres Bestehens, ich bin im Übrigen auch 11 Jahre in der Partei, ich war vorher in keiner anderen Partei, strukturell benachteiligt. Durch übelste Diskreditierung, Diffamierung und auch durch die Mainstream-Medien, durch den bezahlten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der durch Zwangsgebühren finanziert wird. Und ich werde Ihnen sagen, was wir tun werden. Und ich habe das im Übrigen auch gestern in meiner Bundestagsrede gesagt. Und ich kann Ihnen einfach nur empfehlen, sich meine Rede anzuschauen. Und da werden Sie sehen, wofür wir stehen. Wir stehen für ein freiheitliches Deutschland. Und als ersten Schritt werden wir den Verfassungsschutz und Inlandsgeheimdienst von Grund auf reformieren, weil der Auftrag geht völlig vorbei. Es geht eigentlich nur gegen die Alternative für Deutschland. Und wir werden noch etwas tun. Wir werden die Zwangsgebühren des Staatssektors, des Staatssenders, werden wir abschaffen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk extrem stark ist nur in einem Punkt. Und zwar die Regierungspolitik zu unterstützen und nicht kritisch zu hinterfragen. Der Medienauftrag müsste aber sein, das ist Alexis de Tocqueville, Medien haben eine Aufgabe, und zwar als vierte Macht in einer Demokratie. Und das ist, für Information und Transparenz zu sorgen, sodass jeder Wähler eine informierte Entscheidung treffen kann. Und diesen Auftrag einer vierten Kraft innerhalb einer Demokratie kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland einfach nicht mehr nach. Und dementsprechend muss er von Grund auf reformiert werden. Und darum weise ich das alles zurück. Das Label, das tue ich auch in Deutschland. Und ich werde Ihnen sagen, wir sind zweitstärkste Kraft bundesweit. Im Ostdeutschland sind wir stärkste Kraft. Wir sind steigend. Wenn es in 1,5 Wochen nicht klappt mit einer Regierungsbeteiligung aufgrund einer undemokratischen Brandmauer seitens der Union, dann wird in Deutschland Folgendes passieren. Das werde ich Ihnen prophezeien und dann können Sie mich daran in 2 Jahren messen. Möglicherweise hatte ich recht, dann würden Sie mir recht geben. Es wird Folgendes passieren. Friedrich Merz wird eine Koalition, eine instabile Koalition mit den Grünen und mit der SPD eingehen. Das heißt, er kann nur linksgrüne Politik durchsetzen. Er geht aber in den Wahlkampf, indem er zu 100% unser Wahlprogramm abschreibt. Und das ist nichts anderes als Wählertäuschung. Ich würde sogar sagen, vielleicht stärker, es ist nichts anderes als Wählerbetrug. Wenn er aber nachher seine Versprechung nicht umsetzen kann, dann werden die Wähler springen. Und zwar auf die Alternative für Deutschland. Sie werden das Original wählen. Und darum sage ich auch hier und heute, macht das Original, die Alternative für Deutschland stark, für eine vernünftige Politik, die wir dargelegt haben. Lesen Sie unser Wahlprogramm, hören Sie unsere Reden und Sie werden eins entdecken, dass wir für eine freiheitlich-konservative Politik stehen. Und noch eins, Sie haben mich zur Familienpolitik gefragt. Das Leitbild, auch für die Alternative für Deutschland, ist die traditionelle Familie. Warum? Weil fast 100% der Kinder in traditionellen Familien aufwachsen. Und dementsprechend sollten Familien auch gefördert werden. Ich denke mal, Sie fragen mich nicht umsonst, weil ich bin liberal. Liberal ist aber mittlerweile ein Schimpfwort geworden, darum sage ich eher freiheitlich. Ich bin mit einer Frau zusammen und mit der ziehe ich 2 Jungs groß. Die sind 8 und 12 Jahre alt, sie sind eine großartige Familie. Für mich ist Familie immer dort, wo Kinder sind. Aber das hält mich nicht davon ab, für ein Leitbild einzutreten, was wichtig ist als Keimzelle für unsere Gesellschaften. Und sich etwas anderes vorzumachen, ist reinste Augenwischerei und schädigt auch unsere Gesellschaften. Und ich kann Ihnen vielleicht noch eins mitgeben, und ich finde das auch interessant, warum eigentlich Kinderlose nie danach gefragt werden, warum sie Familienpolitik machen. Also ich weiß nicht, warum ich immer danach gefragt werde. Das müsste man auch mal auflösen, warum Angela Merkel vielleicht nie danach gefragt wurde. Aber gut, es ist nun mal so. Ich kann Ihnen eins sagen aus meiner persönlichen Erfahrung mit meiner Partnerin. Die Vorstellung, die Menschen haben aus dem linken Spektrum, dieses ganze Gender und diese ganze Wokeness, geht an meiner persönlichen Lebenswirklichkeit komplett vorbei.
Wir wollen in Ruhe gelassen werden. Ich will in Freiheit leben, meine Frau im Übrigen auch. Wir wollen keinen übergriffigen Staat. Ich brauche keinen Genderbeauftragten. Ich möchte keine Drag Queen an den Schulen haben. Ich möchte nicht, dass meine Kinder, dass unsere Kinder, dass generell Kinder durcheinandergebracht werden mit Genderfragen, wo ihnen irgendwie beigebracht wird von grünen linken Lehrern, die ihnen nicht mal Mathe, Rechnen und Schreiben vermitteln können, dass sie einmal im Jahr ihr Geschlecht wechseln können. Wissen Sie, was das bedeutet? Es bedeutet eine Schädigung junger Seelen. Das bedeutet es. Und es schädigt die Identität von jungen Menschen. Und darum stehe ich auch für eine Politik, weil sowas ja immer verwechselt wird. Es wird immer durchmischt. Ich lasse mich doch nicht von den Karren spannen aufgrund meiner Lebensweise einer linksgrünen, woken Gender-Ideologie, die absolut gesellschaftspolitisch schädigend ist. Ich lasse mich da nicht vor den Karren spannen. Und dementsprechend möchte ich, dass jeder frei nach seiner Fasson leben kann und dass sich der Staat gefälligst nicht in die Privatangelegenheiten von Familien einzumischen hat. Das ist mein Credo. Hát akkor arra a kérdésre meg is kaptuk a választ, hogy miért. Well, we received the answer as to why I invited Madam President. We wish to see a brave a woman who is a brave leader and freedom fighter. We could see that all together now. As for the question why I invited her now, I can answer that I would welcome every candidate, chancellor candidate. There was no long line, however, I must admit. The situation is that the time was selected by Madam President. If she had said or asked me to receive her one day before the election, that's when I would have received her, but she opted for this day, and I was happy for that. And I was happy that we could meet before the elections, because I am convinced that after the elections, AfD will be observed by everyone as a successful party, which means that there will be a huge crowd of people around them to congratulate them. It is easier now, and it is brave and cool on behalf of the Hungarian government to act as such. Thank you very much. One final question. Budapest Zeitung, Jan? No? Well, in that case, thank you very much. This concludes our press conference for today. Goodbye.